Bonjour and bienvenue. Bonjour and welcome to Le Français Simplifié. And I am Sharmila, your prof. And today we are going to do parler. The verb parler means to speak. And the phrase for the day today is parle avec moi. Speak with me. Or parlez avec moi. A little more formal. Parlez avec moi. Speak with me. And let's go. We are going to learn how to conjugate the verb, which means how do you say I speak, you speak, he speaks, she speaks, we speak, they speak. It's very important in French as it is in English. And also we are going to learn a few languages that they speak as examples to demonstrate this verb effectively. So parler is conjugated like this. Je parle, I speak. Je parle, tu parles, you speak, singular. Tu parles, he speaks, il parle, il parle, elle parle, elle parle, she speaks. On parle, one speaks, generally one or we. Nous parlons, we speak. Vous parlez, you or you all speak. Ils parlent, they speak, mixed group. Elles parlent, they speak, feminine. So the endings of ER verb are given for your reference. E-E-S-E-E, O-N-S, E-Z, E-N-T, E-N-T. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, on parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. And now let's learn how to use it. Je parle. You must have heard or people must have asked you, parlez-vous français? Do you speak French? And what do you say? Je parle français. If you're listening to my videos, you're speaking French by now. Je parle français. Which language do you speak? Quelle langue parlez-vous? Je parle français. Avec qui tu parles? With who or whom do you speak? Je parle avec mon ami. I speak with my friend. Je parle anglais et français. I speak. Anglais is English and français is French. Repeat. Je parle anglais et français. Et toi? And you? Or if you want to ask with respect, et vous? Et vous? Je parle anglais, c'est tout. I speak English, that's all. Je parle anglais, c'est tout. Tu parles, you speak, singular. Tu parles un peu d'anglais? Do you speak a little English? Tu parles un peu d'anglais? You speak a little English? If you say, no, I do not speak, then you have to use ne and pas before and after the verb. Non, non, je ne parle pas anglais.
No, I do not speak English. Je parle seulement grec. I speak only Greek. Non, je ne parle pas anglais. Je parle seulement grec. So you've also learnt a bit of negative. Ne pas, not. Tu parles un peu d'anglais? Non, je ne parle pas anglais. Je parle seulement grec. So we've done je parle, tu parles. Again, there's another example. Je ne parle pas espagnol. Espagnol is Spanish. Je ne parle pas espagnol. No, I do not speak Spanish. Or je parle espagnol. I speak Spanish. Oh, now you want to say, I neither speak English nor French. So the construction is now another negative one, which says ne, ni, which means neither nor. So je ne parle, I do not speak, ni français, I do not speak either French, ni anglais or English. So je ne parle ni français ni anglais is I don't speak French or English. It's neither nor. Ne, ni. You can use it in many ways. When I do my negative lesson, I'll teach you in depth. Je parle chinois. I tell you we learn languages. What chinois is Chinese. Je parle chinois. Je ne parle ni français ni anglais. Je parle chinois. I hope you're repeating. We did je parle, tu parles. Now il parle. Il parle avec sa copine. He speaks with his girlfriend. Or you can say Pierre. His name is Pierre. Parle avec sa copine. Peter speaks with his girlfriend. Il parle. Il parle espagnol. We did espagnol. He speaks Spanish. Il parle espagnol. Oui, il parle espagnol. Yes, he speaks Spanish. Or no, no pas, no before the verb pas, after. Il ne parle pas espagnol. No, he does not speak espagnol. No, il ne parle pas espagnol. Excellent. Elle parle, she speaks. What does she speak? Elle parle Hindi. I'm not pronouncing Hindi. Elle parle in Hindi. You can even say Hindi. You can say Elle parle Hindi. There's no problem because it is Hindi. Elle parle Hindi. Elle parle Hindi. That's how they say it. Okay? Quelle langue tu parles or quelle langue parlez-vous? Elle parle Hindi. Or no, elle ne parle pas Hindi. Elle parle français. She speaks. On parle anglais. One speaks English or we speak English. Okay, on refers to one speaks or we speak. Okay, on parle anglais. Oui, on parle anglais. Oui, on parle anglais. Non, on ne parle pas anglais. On parle quelle langue? I speak Hindi would be again. Je parle Hindi. Je parle Hindi. On ne parle pas Hindi. Nous ne parlons pas français.
We do not speak French. Nous parlons italien. We speak Italian. Nous ne parlons pas français. Nous parlons italien. Okay? We speak as nous parlons. You all speak as vous parlez. Dia, parlez-vous français? Or, vous parlez français? Vous parlez français? Oui, je parle un peu de français. We've done a peu de a little. Oui, je parle un peu de français. Oui, je parle un peu d'anglais, a little English. Il parle, plural mixed group. Now this group speaks a lot. Il parle espagnol. Il parle espagnol. They speak very good Spanish. Il parle allemand. Allemand is German. They speak German. Il parle arabe, Arabic. Il parle italien, which we've already done. Et il parle portugais. They speak Portuguese. Il parle espagnol, allemand, arabe, italien et portugais. Elle parle, they speak a group of girls or women, feminine. Elle parle français or elle ne parle pas français. They do not speak French, but what do they speak? Elle parle russe, a new one, Russian. Elle parle russe, elle parle mandarin, Mandarin. Elle parle bengali, Bengali. Et indonésien, Indonésien, Indonesian. There's your Indonesian here. So, elle parle russe, mandarin, bengali, et indonésien. Good show. And so we did je parle, tu parles, il parle, elle parle. Nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Can you do this puzzle? Est-ce que, is it that? Tu, which one is it? Tu parles, P-A-R-L-E-S. Allemand, is it that you speak? German. We know, I'm going to leave it for you to think for a second. That's up. Time's up. Nous parlons italien et espagnol. Elle parle arabe. Vous, come on, you should say it now. Vous parlez anglais. Non, je parle russe et mandarin. No, je parle russe et mandarin. That's good. And that's the way you learned. Parler. À bientôt. See you soon. À bientôt pour la suite. See you next time. Au revoir. And do subscribe to my channel, Le Français Simplifié with Sharmila.